Oke, sekarang kita mau ngetes perbandingan power APEC B500 TEF supply 20 ampere 60 volt yang bawah. Power yang ini APEC B500 dia finalnya 8 set kalau nggak salah, model bell up. Terus kita bandingin sama yang atas ini, yang Perkutut. Yang Perkutut dia pakai 10 ampere, tegangannya 55 volt. Jadi kalau dari segi power supply sudah sangat beda. Cuman kita yang mau bandingin adalah kualitas suaranya. Oke, kita nyalain powernya dulu satu-satu. Yang atas, sekarang yang bawah kita nyalain. Tadi yang ini sudah tak kasih lagu, udah tak dites, volume sudah tak samain ini. Sekarang kita milih lagu dulu. Oh ya, ini speakernya sama yang kemarin, 8 in, ada 2 biji. Ini power sudah nyala semua. Nah, speakernya itu dia. Ini power dua-duanya bunyi semua. Yeah, what's the point in us if I'll never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Oke, sekarang kita akan nyalain hanya salah satu. Sekarang yang tak nyalain yang APEC, yang Perkutut tak matiin. Sekarang yang APEC yang tak nyalain. Ini yang APEC yang bunyi, yang sebelah kiri. Silakan diamati. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I'll never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday.
I'm tired of the pain. Go away. I'm tired and she was flying home. But if you wanna try, go alone. What's the point in us if I never know? If you go me, I'll let you go. And she was flying home. But if you wanna try, go alone. What's the point in us if I never know? If you go me, I'll let you go. Oke, sekarang kita nyalain yang perkutut, bandingin ya. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then follow home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go away. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of the pain. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired. And she was flying home.
Oke, segitu suaranya. Menurut kalian enak yang mana?